I with the identity fondata imputated sui 5 aggregati. on the 5 aggregates. Questa è la definizione che viene data This is the definition given di io, dell'essere. of my being. Cosa siamo noi? That's what we are. Siamo un'identità, We're an identity siamo l'io, that is si sta sentendo I. bene? Ok. Siamo l'io applicato sui 5 The aggregati. I applicated Cosa upon sono the i 5 5 aggregates. aggregati? What are the 5 aggregates? Abbiamo We il have corpo, the, detto aggregato the della body, forma, form, le sensazioni, sensation, il discernimento, discernment, il cosiddetto fattore composizionale the compositional factors, e la coscienza. Ok? and consciousness. Adesso molto brevemente, Now, very briefly, se noi dovessimo riassumere l'essere è fatto di che cosa? if Siamo we, fatti di corpo e if we think about what mente. we're made of Ok? mind and body. Basterebbe dire che So noi siamo un'identità. it's enough to see that Questa our identità, la identity, sensazione di io, the sensation of l'identità I, viene attribuita sulla base di che cosa? Corpo e mente. so the sensation of O I is anche based come se io on dovessi body and prendere un mind. oggetto For example, if I e take an object chiedessi qual è la and base ask di imputazione what is dei the base libri. of imputation of this book, Abbiamo la copertina, le pagine, il we have the contenuto, le pages, the lettere, eccetera, eccetera. covers, Però il words. libro è un'identità, The book has an no? Che identity, viene has a name. attribuito a questo insieme di parti. It's attributed to all of the parts. Ok? Adesso non è questo il punto di oggi, per This questo is non not the voglio point entrare to troppo. enter too much into Però this. quando parliamo dell'io, But l'io when è we talk about attribuito all'insieme di parti, I is che attributed to the sono in different poche parts, parole corpo e mente. which in a Basterebbe dire few corpo e words mente. is Invece Buddha no, disse body and mind. 5, dice il corpo viene detto l'aggregato But the della Buddha said forma that there's 5 e la parts. mente viene divisa in 4. And mind is divided Queste into 4 4 parts and the sono body into 1. The le 4 parts, sensazioni, sensations, il discernimento. discernment. Le sensazioni praticamente è Sensation piacere is o pleasure or sofferenza, la suffering, sensazione neutra. or neutral sensations. Il discernimento, la Discernment parte della nostra mente is che the part of dice the questo è mind questo, quello è which quell'altro, quello discerns dà i this is nomi alle this, cose. or gives a name to something. Poi abbiamo quelli che sono chiamati la coscienza. Then we have the La consciousness. coscienza sarebbe This praticamente is il flusso dei the nostri flux pensieri of che our riguardano la thoughts, nostra mente che percepisce i nostri our sei mind sensi, that perceives things through our 6 i senses, cinque sensi più il senso della mente stessa. the E 5 poi abbiamo senses. quelli che vengono chiamati fattori Then we composizionali, have the compositional che factors, sono which are tutte le all the caratteristiche e aspetti characteristics della nostra and mente, aspects of our mind that che come together. studiato un pochettino di più vengono chiamati i 51 fattori mentali. They're the 50 mental Per dire, factors. un pensiero, uno stato For mentale example, a thought, a ha state of tante mind, has caratteristiche, many tanti aspetti characteristics, insieme. has many E different questi vari aspects together. aspetti di un pensiero These vengono various chiamati aspects fattori mentali. can be Ok? called Si possono studiare quali sono mental quelli factors. prevalenti, che sono 51, eccetera, eccetera. If we study these, there are like Qua 51 però of sorge una these mental domanda. factors. But a question arises. Però la sensazione The e sensation il discernimento is discernment. sono anche loro fattori mentali. Also, discernment also has Perché mental factors. Buddha ha separato, Because the Buddha invece di separated, dire, instead of ok, saying, l'essere è fatto di 3 aggregati. 3 Abbiamo il aggregates, corpo, abbiamo la body, mente primaria che sarebbe la coscienza e poi ci sono i consciousness, fattori mentali. and the mental Basterebbe, factors. That would be ci enough. starebbe tutto dentro. Le sensazioni e il discernimento fanno parte dei fattori mentali. Sensazioni e Sensations discernimenti are part of sono the mental factors, aspetti the della nostra mente. aspects of our mind. Adesso chiedo scusa che non vado nei dettagli su queste I'm not going to go informazioni, è into troppo lungo details here adesso because it's going to be too long descrivere la definizione to di fattore define mentale the mental e factors, mente primaria, eccetera. Però to define the un'altra primordial occasione si può studiare mind, tutto but questo, another occasion we no? can study Viene this. chiamato l'oric, This is called questo low-rig, periodo dove si studiano le varie tipologie della mente, i in vari fattori which the mentali, different eccetera, eccetera. typologies of the Comunque, mind and factors, the mental factors are fatto sta studied. che Buddha ha dato un'enfasi speciale But the Buddha gave a alla particular sensazione emphasis e to al sensation discernimento, parlando di fattori and mentali sono discernment. 51 che Buddha ha descritto.
the Buddha described 51 mental Perché factors. aver dato così tanta importanza per questi due, So why did he give so quando much ci sono tanti importance to altri che these sono two altrettanto importanti nel nostro essere aggregates when molto there's so many presenti, c'è il different contatto che è aspects? fondamentale, c'è l'aspirazione che è For example, fondamentale, ci sono tanti aspetti molto aspiration. importanti. There's many important aspects of our being. E su questo viene spiegato dagli insegnamenti che vengono chiamati l'Abhidharma Kosha, In Amitabha Kosha, che il Buddha ha scelto di spiegare, quando the si Buddha spiega la nostra decided to identità Dio, speak ha about messo our un'enfasi I speciale identity alle with a sensazioni specific e al emphasis discernimento, on sensation, in quanto i due aspetti più forti di attaccamento che noi abbiamo because the two e aspects of che gran parte dei attachment, conflitti che noi viviamo in sono which causati dall'attaccamento alle sensazioni e dall'attaccamento al so a discernimento. lot of our suffering comes from attachment. Che cos'è l'attaccamento? What is attachment? L'attaccamento è quando noi ci Attachment aggrappiamo a is qualcosa when we e non hold on lo to vogliamo something lasciare per nulla. and we don't want to leave it for anything. Lo afferriamo con We forza hold it with e so non much importa force. ciò che accada, quello io non lo It voglio doesn't lasciare matter what andare, happens, non but lo I'm voglio not going to perdere. let it go. Doesn't matter what happens. Il desiderio è With io desire, metto la mia energia verso I qualcosa put che non my ho, energy towards something that I proietto la don't mia have. felicità in I qualcosa che project io my non possiedo, che non ho happiness come me. on Ok? something that I don't Però have. e vado verso, mentre It goes towards l'attaccamento è something. qualcosa Instead, che riguarda attachment qualcosa che c'è già, però is che noi non something that we vogliamo have assolutamente based on what mollare. we have. We cannot let go. E si dice che le persone It is said così that per modo di dire meno evolute, che hanno the people meno less evolved, let's say the people who conoscenza have less intellettuale, che hanno una intellectual parte anche consciousness, spiritualmente un po' meno evolute, have hanno un less forte evolved attaccamento alle spiritual. sensazioni, These anche people perché sono have attenti, però prevalentemente alle sensazioni. a higher attachment to E the gran parte delle sensations. azioni che vengono A compiute lot nella of vita the sono guidate dall'attaccamento alle a lot of the sensazioni. actions are based on these attachment to Osserviamo questo, sensations. osservate. Let's observe this. Quante cose, How many things? osserviamo la nostra società, Let's look at our own society. tutta la parte della gastronomia. Let's look at the gastronomic Quanto aspect of prendono la vita delle society. persone? How many people are attached to Il this? mangiare non come nutrimento, il mangiare inteso come Not piacere. to eat with La pleasure, parte piccola not sì, to eat with nutrients, but for eat for pleasure. perché no? A small part of society eats like this, or a large part? Quello che riguarda il sesso, What about people that the non come sexual attività industry, riproduttiva o come piacere. people that Quanto are accade attached nella to sex? società, quanto spazio consuma nella How nostra much società. space does this consume within our society? Il piacere dell'immagine, di quello che vedi, Pleasure of la looking at moda, certain quello images, che dici. fashion, Tutte queste sono, queste all e of tantissime these, altre cose che and many esistono, other non things. sono negative in sé, They're not negative. ma solo per evidenziare come That is evidence that of è forte l'attaccamento alla sensazione how much attachment there is to e sensations, quanta energia and how si much mette energy nella vita we per put ottenere sensazioni piacevoli. into obtaining these sensations of pleasure in life. Si litiga per le sensazioni per ottenere sensazioni piacevoli, si entra in conflitto per ottenere sensazioni piacevoli, We want si può pleasure or uccidere, si può sensation. rubare, si può mentire, si può fare di tutto e di più perché uno vuole Everything we ottenere do is because qualcosa we che want gli to porti una sensazione piacevole. bring us a pleasurable sensation. Okay? Ed è interessante osservare perché noi pensiamo che uno abbia attaccamento al cibo, che uno abbia Because we attaccamento think that a al person has sesso, che attachment uno to abbia sex or attaccamento a una food cosa piuttosto che a un'altra, or something else, quando in fondo è whereas l'attaccamento inside, alla sensazione. actually there's the attachment to the sensation, not the object. Ed è questo forte attaccamento alla The sensazione, strong è attachment un to po' come, sensations. no? It's a little bit Magari un like toro a big bull che viene portato via da un piccolo anello sul naso. that takes with it L'attaccamento all'anello a sul very naso di un small toro può essere ring portato in qualunque
on its nose and it's taken Una around persona può by essere a certain, intelligente, like a rope on its. forte, The capace su person can be tante cose, ma quando si intelligent, lascia trascinare dall'attaccamento but alle when the sensazioni, person has the attachment to the perde tutta sensation, l'indipendenza. they lose all of Si lascia tutta the l'indipendenza. power that they have, like a bull pulled by a small È ring on its interessante nose. perché viene This descritto is che il interesting problema non è because it's said that the problem isn't la sensazione di piacere, quello non the è il pleasurable problema. sensation. This is not the problem. Il problema sono i conflitti che sorgono dal forte attaccamento che It's si the ha. conflicts E that arise l'attaccamento al from the piacere attachment è to il the non voler sensation of pleasure. mollare, è That the fact that we don't want to conseguentemente leave, l'attaccamento desiderio. we In don't want to tibetano leave esistono parole this come attachment. de, In Tibetan, nella quale de riferisce al there's a desiderio word, e Durchin, chak fa riferimento Durchak. all'attaccamento. E quindi in realtà è un insieme dei due, è dove uno non vuole A mollare e allo person, stesso tempo va verso quello che vuole okay, a mollare. person doesn't want to leave Ed è the quello che object, noi but they go abbiamo verso le towards the object. sensazioni. They Quando c'è go una towards the sensazione sensation. piacevole non la vogliamo mollare, quando non c'è più la vogliamo buttare Okay, and dentro when we have a il pleasurable porto in cui sensation, la we don't want to leave sensazione it, and when we don't piacevole. have it, we want it. Nell'autoguarigione 3 c'è un passaggio In in cui Lama Suffering 3, Rinpoche there's a point where Lama parla di Rinpoche qualcosa molto bello, però molto talks about something difficile. very beautiful but E very lui difficult. dice He l'importanza says di sapere the importance of godersi il piacere senza attaccamento. to understanding in the enjoyment of sensation without attachment. E questo è importante perché non è che dobbiamo noi This is important eliminare because qualunque we forma di shouldn't piacere, perché il piacere in sé è qualcosa di alleviate every negativo o form bello. of sensation, pleasurable sensation, because it's bad or Il problema positive. non è che il piacere, The problem isn't il pleasure. problema non è la sensazione di piacere. The problem isn't the sensation of pleasure. Addirittura nel Vajrayana si parla costantemente In dell'importanza fact, di in generare Vajrayana, gratitudine, che è una sensazione interna di fortissimo piacere. yeah, in Vajrayana they emphasize Il this problema è internal innanzitutto che vivere pleasurable il piacere sensation come un fine in se stesso. Questo è uno dei punti. Anche perché, because non so se aprire questo porto I don't know if I should open apriamo this. solo un filo, I'm guardiamo just il going to open mondo, the door a little bit into this idea. se no apriamo qua un So mondo. if not, it's going to go La into too much sensazione detail. di piacere, Sensation of pleasure. io cerchiamo di Trying, osservare I'm un trying to momento di piacere, che può observe a essere un moment of piacere pleasure. di qualcosa che beviamo, mangiamo, It could be qualunque something that we piacere che eat permette il or corpo. drink or the feeling in the body. Una delle caratteristiche One of the quando noi sperimentiamo characteristics piacere when we feel pleasure è che il piacere ci porta al momento presente. is that the pleasure brings us to the present moment. Il piacere più forte è la Pleasure, sensazione di piacere fisico, most, the più most la physical nostra pleasure. mente concettuale diventa più bella. Meno stiamo a proiettare il futuro o a Yeah, rivedere il when we passato have o these giudicare sensual il pleasures, we presente, don't look to the più past or siamo the presenti future. nel presente, più We're present sperimentiamo in the molto moment più when we feel this facilmente pleasure. una sensazione di piacere. We have this big Abbiamo sensation of lasciato pleasure. perdere molto più tempo. Perciò il piacere in se stesso non è una cosa negativa, Therefore, to have pleasure within però yourself deve isn't essere a visto negative thing, come uno strumento. Chiudo quella porta un attimo. but we need to use it as an Andiamo a instrument. parlare poi Let's delle close this caratteristiche del aspect piacere in now. generale. Secondo la visione del Vajrayana, del Tantra, possiamo passare ore. Okay, Però because we could spend many hours with il the view punto of di pleasure fondo è from stato Vajrayana molto perspective. profondo. Non c'è niente di sbagliato. There's nothing wrong with Però pleasure, finché venga vissuto come un fine, uno diventa schiavo da questo. yeah, but we don't want to be a slave to this Perché pleasure, uno vive per il to piacere. live Una for the buona pleasure. parte della vita viene presa dal piacere. A big part of life is based on obtainment of E quello che pleasure. accade è che questo porta però a tanti conflitti, But this a creates tante lots of difficoltà e anche tanta conflicts, sofferenza, perché quello che also accade è che sufferings. una cosa è che a me mi piace bere l'acqua Because, for e example, if quando I lo like sto to drink bevendo water sono contento. whilst I'm alive, I'm happy. Ah, che bello, Okay, beautiful water, how beautiful. no? E mi godo l'acqua. I'm enjoying the water. Excellent, beautiful. Il problema invece è che uno diventa la mia acqua. The problem is when it's like my Quindi quello che water. succede è che se un altro si avvicina alla mia acqua, Oh, this is my water. che attitudine ho verso l'altro? Attrazione, avversione, indifferenza? Which
creates attraction, aversion, indifference Un towards altro other ti people. avvicina, ne apri e dici ho sete. No, perché sei una minaccia al mio piacere. This is Quindi avversione. okay, so it can create aversion because L'altra cosa è io a un certo punto l'acqua sta per finire. at a certain Quindi point io quando the bevo l'acqua sono water's going to così finish, attaccato alla and because I'm sensazione di so piacere che attached to the proietto nell'acqua sensation of che pleasure di that I've solito projected non into that siamo consapevoli che water, siamo attaccati alla sensazione, crediamo di essere attaccati all'oggetto. because we think that we're attached E to the quando l'acqua object, not the comincia a finire, io sensation. già comincio a entrare in ansia, At this point where the come water farò a finishes, vivere senza? I'm become anxious. È così buona, mi piace così Start tanto, thinking, così because I like it, incredibile it's quando c'è, beautiful, it tastes really good, and I come create faccio senza? anxiousness Però at ce the n'ho thought of ancora. this water finishing. But I still have some. Poi quando finisce del tutto lasciamo stare. And when I finish everything, leave it. A questo punto viene uno stato di sofferenza non indifferente, When it non finishes, it causato per il creates piacere che abbiamo avuto, ma causato dal nostro forte attaccamento creates a negative che non volle emotion because we assolutamente are mollare attached to the water, quell'oggetto. which we, or for example, the object which you don't want to Poi finish. per ottenere un'altra volta, se abbiamo un forte attaccamento a qualcosa, But non guardiamo in faccia a nessuno. if we want to get it again, we don't look at Se anybody, noi we just go vediamo for gran it. parte dei conflitti che avvengono nel mondo, anche a livello mondiale, So a lot nascono of dall'attaccamento the alla problems in the world sensazione come from this attachment to sensation. Perciò, Therefore, a nostro livello our level, personale, personal level, diventa importante it's almeno important cominciare a osservare to at least quanto observe attaccamento ho how io alle much sensazioni. attachment I have to the Il sensations. non attaccamento alle sensazioni non vuol dire non godersi il piacere, Okay, so to have attachment to the sensation doesn't mean to not ma enjoy vuol the dire non pleasure, essere schiavi but to del not be piacere a slave o to delle the sofferenze. um, Vuol feeling dire of che pleasure. quando c'è una sensazione di sofferenza, di dolore, di malessere, ovviamente non mi piace, When we have a ma sensation, quando negative finisce, sensation, finisce. obviously we don't Non like ho it, but when it paura finishes, di it quanto finishes. possa venire, non ho attaccamento alla sofferenza che sembra una To not cosa have terribile. attachment to the suffering which causes. Basta vedere quante volte non succede che c'è un qualcosa di brutto che accade. It's enough to Ma see uno soffre di when più there's a mentre negative accade la situazione, thing. mentre accade ciò tramite il quale soffriamo, o soffriamo di più a risoffrire dopo quello che è avvenuto. Do we E suffer more in the appresso moment soffrire or perché magari suffer muori after qualcuno. something has happened? Secondo voi? What do you think? Passiamo più tempo a soffrire, a pre-soffrire o a risoffrire? Do we suffer more because we suffer, or do we Secondo me, se noi dividiamo in due, suffer after soffrire, when we poi dividiamo re-suffer? pre-soffrire, post-soffrire o risoffrire, cosa abbiamo di più? Pre-soffrire It's more e that we re-suffer because risoffrire, we giusto? suffer again because we Quindi suffered il in the momento, past. una In the persona mi dice moment, una parola che non mi piace, if a person e gives non me è a che dice word di that I tagliarlo, like, ha finito di dirlo, just after it perché devo finishes, stare ancora lì a rigirare? why do you keep thinking about E this lei person? quella It said something cosa, nice ma to come me. si è permessa, ma che cosa voleva dire, ma non doveva And you essere have this così, internal e come dialogue. mai, eccetera, Keep eccetera. thinking about what a person said. Siamo lì a rigirare. We're there rethinking about what a person said many hours after it's finished. Perciò Therefore, esiste anche da qualche parte una sorta di attaccamento alla sofferenza, una cosa strana, però also we in have qualche attachment to modo suffering. facciamo fatica a Suffering. trovarlo, anche quando c'è della sensazione di sofferenza. Perciò esiste in generale un forte attaccamento So, alla this, sensazione. so we have a big attachment to sensation. Ed è importante It's ricordarci che la important to sensazione è understand impermanente. that the sensations are Qualunque impermanent. sensazione Whatever avviene, così sensation it come is, nasce, however it is muore. born, it dies. Così come comincia, When it starts, finisce. it finishes. Le sensazioni vengono. The sensations come and E go. noi non siamo né una sensazione né l'altra. We aren't Noi either of siamo these flusso sensations. We're a flux di pensieri, of di thoughts, emozioni, of di emotions, sensazioni. of Le sensazioni sensations. sono sempre presenti. Sensations are always present. Piacevole, spiacevole, Pleasure, neutra, pleasure, piacevole, neutral, spiacevole, suffering, spiacevole, spiacevole, neutra, neutra. Bene, abbiamo sempre, neutral. continuamente c'è una sensazione. There's always a sensation. E quando c'è una sensazione And when dobbiamo there's a essere sensation, consapevoli we need to be che aware finirà. that it will finish.
Therefore, when we have a pleasurable sensation, una delle cose belle è one of the beautiful things lasciarci prendere, portare da questa sensazione e vivere quel is momento. to live in that moment Lasciare andare un po' and il leave controllo mentale della situazione, the mental control of the situation. che vuol dire non stare a giudicare, So don't non stare a rivivere il judge, passato, non stare a don't look at proiettare the il past, futuro, don't think about the godersi future, to questo enjoy momento. the present moment. Abbiamo quel momento di piacere, ce lo godiamo. We have a pleasurable moment, we should enjoy it in that moment. È una cosa molto bella da poter fare. Nella This would be something consapevolezza che beautiful to do, così come comincia, prima o poi finisce. with the consciousness that, E okay, it poi will si finish, trasforma in qualcos'altro. it will transform into something La else. tendenza è che da positivo, da A habit piacevole si trasformi usually, da neutro può trasformarsi in sofferenza. yeah, habit is that it Tipo goes una from fase. neutral to suffering, suffering Però to quando trovi una pleasure. sensazione ricordiamoci che passerà. But when we have a sensation, we need to remember that E it will pass. una delle frasi più strane che sento spesso And one of the strange è una phrases that I often persona che hear sta is when a vivendo un momento person in cui c'è una sensazione di sofferenza has a suffering moment relativa a un oggetto. based on an object, E la persona dice, ma io and the non potrò person mica thinks, vivere sempre così. Assolutamente no. Sempre così non sarà. oh, yeah, Migliorerai, will I always cambierai, feel like qualcosa this? The person noterai. says, will I always feel like this? Poi tutte le sensazioni di sofferenza che ci sono, così All come of the sono, prima o sensations poi of suffering passano. pass. Perciò è importante ricordare So it's l'impermanenza. important to understand the impermanence. E quando c'è una sensazione di When sofferenza, there's a così come suffering sorge, sensation, like it prima o is poi passa, born, sappiamo it will quello, pass. non ci aggrappiamo a quella We sensazione. shouldn't hold on to this E quando c'è sensation of una suffering. sensazione di piacere, With a ce la pleasurable godiamo sensation, di più. Che we quella. should hold on to it less. In qualche modo è importante In one way, it's sapere important fare una sorta di understand, valutazione di, to understand the valuation come of, può dire, I don't know how to say, but valutare il valore di to qualcosa. value Per the esempio, value of something. ok, quella sensazione di piacere mi piace, ma quanto mi vale? Okay, so that pleasurable sensation I like, but what value È un is po' it? come It's a little bit like c'è un posto dove io so che c'è un cibo che mi piace there's molto, a place that I really like the food. tipo un'esperienza andare in It's un an ristorante. experience to go Vado to the lì, il restaurant. posto è bello, c'è It's una a bella beautiful place, there's atmosfera, a mi beautiful piace il atmosphere. comparto, c'è tutto I qualcosa like all the che fa aspects of this generare restaurant. una bella sensazione di piacere, ma Has quanto a mi really vale? nice sensation. Sono disposto a pagare quel prezzo o no? Okay? Se per avere quella sensazione di piacere io quel prezzo lo voglio pagare. Okay, so talking about price.
attracted to those things that keep it in balance. For example, there was a theory that when a kid eats, it's good to give the child lots of different food, and the child can choose from all these different types of food. And my mother used to do this with me. One of the memories I have was in a phase. Yeah, my first memory wasn't something mystic. It was when I was in the baby chair, the plastic baby chair. I remember eating lots of food in this baby chair, but anyway, whatever. They say that when a kid is very small, chooses what they want to eat according to their tastes, based on what their body needs. I reflect upon this, that why with our body, oh yeah, okay, so I think it's saying, does the mouth exist to have pleasure or to discern what is right for our body? Because based on our taste, we can discern what is good for our body. In Tibetan medicine, there's 64 different types of tastes that we can use to discern. But at a certain point, our mouth turns into something that is used for pleasure. But when our body's not in balance, for example, there's a illness, it's disequilibrated, the body's attracted. The body's attracted to things that increases the debalance. You can see this in a person that's ill, is attracted to things that make them ill. Okay, so I reflected on this. When you look at this image, yeah, based on the balance of this axis, when we're attracted to things that are bad for us, it's a sign that we're not in balance. In this, for this, I don't have much faith in what our desires are, based on what I want, based on what I don't want. So a big thing that a big aspect of transcending what we want or we don't want, is to give priority, not to what I want or what I don't want, but to give importance to what is good for me and what is not good for you. What is virtuous and what is not virtuous, what is good or not good, we can say many different ways. But if I find myself in front of something that is good for me, but I don't like it, we should do it. It's not important whether we like it or we don't like it. This thing is bad for you, but you like it. It's not important if you like it. You need to not do this. To be good for you means to give you health. But often we think it's a sensation of pleasure. Let's leave the idea of being good or being bad. Let's look at what gives you pleasure. Is it better to look at pleasure in a short way or a long way? It's a way of changing our habits to give priority to what
instead of giving priority to what we want and what we don't want, to what is good for us and what isn't good for us. This is a big step for our spiritual lives. Qualcosa che è piacevole, ce lo dobbiamo amare. Quando c'è un momento di qualcosa che è una sensazione di sofferenza, when there's a moment of pleasure or suffering, we need to be aware that it's impermanent. passa non cerchiamo di andare a riprenderla. And when it leaves, let's just leave it. A tenerla. We don't need to hold on to it. Just let it go. L'altro punto, The other point, sarò breve però, which I'm saying briefly, that's important, is discernment, because the Buddha described, quei 5 aggregati. because we have 5 aggregates. Come abbiamo appena detto prima, basterebbe dire corpo e mente, We se can volessimo basterebbe dire corpo, so we can mente primaria, split this aggregato into alla coscienza, e mente secondaria, o mente body and mind. fattori mentali, che sono i cosiddetti l'aggregato dei fattori composizionali. Sono gli aspetti che compongono la mente. Okay, so there's different aspects of the mind that broke into the 50 mental factors, but the Buddha gave La forma, l'aggregato della the coscienza, form aggregate, the consciousness aggregate, and l'aggregato delle sensazioni, and he gave the sensation aggregate and discernment aggregate prima, perché gran and the parte compositional degli factors. attaccamenti sono verso il discernimento. Okay, so a big part of our attachment is based on discernment. Hanno più attaccamento verso le sensazioni. E si The dice che quando la persona people less evolved have spirituale più evoluto more of an attachment to sensation, but the people that have a higher alle sensazioni, evolution that have transcended the sensation of pleasure, they have an attachment to discernment. For example, I think, I believe, the vision of reality. e si vedono nella You can storia anche nel presente, see now in our society hanno uno people stile di vita nel quale non that sono viziati delle sensazioni, have a style of life that have transcended the sensation of pleasure, perché uno pensa in un modo, l'altro pensa nell'altro. but they're a little bit stuck into their vision of the world versus another person's vision of the world. Se noi osserviamo nella If you nostra observe quanto spesso how often sorgono conflitti these conflicts arise are based upon our attachment to how the world appears to us. The attachment to discernment is a little bit more profound in the way that un attaccamento al discernimento the attachment to discernment is really quando io vedo qualcosa, quando io linked sento when I qualcosa, see or when I hear or when I perceive something. io proietto I in project quell'oggetto, in that object la mia propria visione. my vision. Come abbiamo detto innumerevoli volte, Like we've said many non è times, capace none of us are di vedere o di percepire able qualunque to cosa see indipendentemente or perceive anything without Però quando independent io from vedo ourselves. qualcosa, But when I see something, quando io sento when qualcosa, I quando hear percepisco something, when I qualcosa, perceive something, non siamo consapevoli we're not aware che è un that riflesso di noi. that's a reflection of ourselves. Quello che noi facciamo in realtà è What crediamo we che do quello in che sto reality, vedendo sia I la see realtà. something, Dice I'm qualcuno seeing the ma io reality, cosa mi aspetto che veda? Lo stesso. when actually you're seeing part of yourself. Questo è da dove nasce questo forte And where does attaccamento al discernimento. this comes from the attachment of discernment? Che noi abbiamo la nostra Because visione. we have our vision. Questo a partire da una cosa molto, in qualche modo, profonda, This is quite delle profound. percezioni visuali, fino ad arrivare alle nostri giudizi che questo è così, che Okay, quell'altro è cos'altro, so we perceive something and then we judge it based on our own perceptions. There's many levels of this discernment. We give the names, we give the significance, different people, different situations, etc. We believe in what we project, in what we perceive, based on our experience, is the reality. So somebody else should also perceive this reality. And if they don't understand anything. In fact, when everybody perceives reality on many different like enormous complexity of factors.
try to explain something to someone and it just doesn't work. Aver cercato di convincere una persona In di other vedere words, to una cosa convince che somebody spesso che vediamo noi non riusciremo. of something and we can't do it. I think we've all experienced this. Why don't you understand when the logic is clear? Perché l'esperienza della realtà Because non the è frutto experience solo di una of semplice reality comprensione intellettuale, is not based on just an intellectual understanding. è frutto delle esperienze vissute nel It's, passato, it's based on our è experiences in frutto the past. dell'educazione ricevuta It's per based on our anni e anni e education anni, that we've had for many è years. frutto delle impronte che uno porta da una vita all'altra, It's è based frutto on del what we've carried from one life to corpo a life. It's based on our body. tramite il quale uno sperimenta gli oggetti esterni, Based on our relationship to an external object. della propria genetica, It's based on our genetics. tante cose. There's many Ieri stesso aspects. parlavo Yesterday I was con una speaking persona, of a person. stavo vedendo questa situazione di We were talking about a qualcuno situation. non qua in Italia molto conflittuoso, A person not in Italy who was very in a però conflicting situation. parliamo e dice no, però mi sa che nella loro famiglia che conosciamo questo è abbastanza presente in qualche modo, no? Their family, Che la sorella è così, il fratello anche, il it padre. was something that was quite present in the family, the Che brother and the cosa, sister of this in person. poche parole, In a few words, quando noi percepiamo la realtà when siamo we influenzati perceive reality, dalla genetica, we're influenced by dall'educazione, genetics, dall'esperienze che education, abbiamo passato, past dal experience, nostro corpo, dal or nostro body, karma, from our dalle karma. nostre impronte, We're poi influenced anche by dalla many things, conoscenza concettuale. also from our Perciò ricordiamoci che quello che we io need to vedo remember è quello what che io we vedo, quello che tu see, vedi è quello che tu vedi, what I see, and what you see, you see. e non è la stessa cosa. And they're not the same thing. E cerchiamo di essere un po' meno attaccati We need to be less a attached quello che io vedo come essendo based la on realtà. what I believe is the Qualcuno mi chiede, reality. ma qual è la realtà? And somebody asked me, what is reality? Qualcuno mi direbbe, la realtà non esiste. Somebody says reality doesn't exist. Però Reality noi does in exist, un modo but it indipendente e doesn't autonomo da exist ognuno di noi. in an independent, autonomous way from Noi ourselves. percepiamo la We realtà perceive tramite reality i nostri sentiti, però non based on our esiste own in modo senses, autonomo. but it doesn't exist in an autonomous, independent way. Perciò Therefore, il punto chiave qui non è tanto quello di andare a fondo sulla corretta visione della we don't realtà. need to go too much into the correct vision of Il reality. punto The chiave point qui è quello di osservare is che to il corpo è observe our own attaccamento che attachment abbiamo alle nostre to our sensazioni, alle sensation nostre scelte. and to our own discernment. E vedere come And queste to due see, attaccamenti generano un sacco di conflitti, we un need to sacco see di that this sofferenza. attachments generate a lot of suffering and conflicts. Perché quando Buddha Because when the Buddha describes, su questi 5 aggregati, c'è una we have ragione these 5 aggregates, aggiungere le sensazioni di discernimento come punto chiave. so we can see that why he added sensation and discernment to Volevo the body-mind. lasciarvi questo spunto di riflessione per osservare e vedere come So there's questo something to observe. in realtà è un grande dono che possiamo fare se simulare il corpo, lasciar fluire, You know, we need to non leave rimanere things, legati a quello let che them io go. voglio essenzialmente, We need to sì, ma not quello non be driven dovrebbe by essere what we importante. want and what we don't want. Innamorare un po' We need to di leave this questo a little bit, aggrapparsi forte di un like voler holding trovare on le to sensazioni our own e sensations le idee, i and our concetti. ideas and concepts. Qualcuno mi direbbe, e i miei valori? Ottimo che tu abbia dei tuoi valori, meraviglioso. Okay, great that you have your own E cerchi ideas di vivere secondo quei valori. and try to live based on your own Questo è molto values. bene, This is really good. ma questo non vuol dire This doesn't mean though that pretendere che tutti vivano nello stesso everybody modo. has to live in the same values as you. Non so se è chiara la differenza. I don't know if this is clear. Io ho dei miei valori che I have sono my frutto values delle mie that are based esperienze, upon sono my frutto experience, della vita che ho vissuto, del based on my contesto in life, cui sono my cresciuto e context, di tutto ciò che io sono che mi permette di vedere il mondo in un certo modo. everything Tra that l'altra made persona ha me dei valori diversi, sulla base see di life. quello che la persona But è. another person has Io different values ripeto che based questo upon their valore experiences. So which values migliore are nella correct?
Everybody has a different experience. per fare che gradualmente l'altro possa vedere nel modo simile quello che vedo io. Non importa, perché nessuno può imporre la visione. Yeah, we can't import somebody else's vision. Non può far buoni risultati. The conflicts doesn't bring a good result. Perciò Therefore, l'attaccamento genera tanta sofferenza. attachment generates lots of suffering. Ed è proprio, immaginiamo, no? If we imagine L'azione proprio di tenere una cosa this idea of like holding onto something and not letting it go, and holding it really hard, a un certo punto uno after si lascia, at a certain point just let it go. Okay, it's gone. quando c'è, When it's there. When it's there, how beautiful. When it's not there, okay, no anche problem.